குட் ஈவினிங். நம்ம இப்போ சிவிக்ஸ் லெசன்லேருந்து யூனிட் 1 அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டைவர்சிட்டி இதை பார்க்குறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டைவர்சிட்டி இதை நம்மளுக்கு தெளிவுபடுத்துறதுக்காக ஒரு டேபிள் காலம் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் ஸ்டூடெண்ட் 1 2 3ன்னு ஒரு 3 ஸ்டூடெண்ட்டை பற்றினதை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஸ்டூடெண்ட் 1ஓட மதர் டங் தமிழ், ஃபுட் வந்து ரைஸ், ஃபெஸ்டிவல் வந்து பொங்கல், லைக் தட் மலையாளம், புட்டு அண்ட் ஓணம். ஸ்டூடெண்ட் 3க்கு வந்து ஹிந்தி, சப்பாத்தி அண்ட் ஹோலி. நவ் இதை வச்சு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஸோ திஸ் table shows that people speak different languages, eat different kinds of food, celebrate their own festivals, and practice a culture different from one another. Similarly, people who live in different parts of our country differ in their ways of life. These differences make us unique as Indians. ஸோ நம்ம எவ்வளோ டிஃப்ரென்சஸில் இருந்தாலும் நம்மளை யூனிக் பண்ணுற ஒரே ஒரு வேர்டு என்னென்னா நம்ம இண்டியன்ஸுன்றது மூலமாக தான். ஸோ வி கம் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பேக்ரவுண்ட்ஸ், பிலாங் டு டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர்ஸ், worship in different ways, yet we live together. This is known as diversity. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களில் நம்ம டிஃப்ரென்சஸாக இருக்கிறது தான் என்னென்னு சொல்கிறோம், டைவர்சிட்டின்னு சொல்கிறோம். நவ் டைவர்சிட்டி இன் இந்தியா. இந்தியாவில் டைவர்சிட்டி வர்றதுக்கு ரீசன் என்னன்னு சொல்கிறாங்க. இந்தியா இஸ் அ ஹோம் டு அ சிவிலைசேஷன் தட் இஸ் 5000 years old. நம்ம 5000 ஆண்டு பழமை வாய்ந்த ஒரு நாகரிகத்தை கொண்டுள்ளோம். பட் ஆனால் different groups of people from different parts of the world were attracted towards India over the years because of its wealth. இந்தியாவோட வெல்த்தை பார்த்து நிறையா கண்ட்ரீஸ்லேருந்து நிறையா வேர்ல்டோட பல பார்ட்ஸ்லேருந்து எல்லோரும் இங்கே ஈர்க்கப்பட்டாங்க. அதன் மூலமாக நம்ம கண்ட்ரிக்கு வந்து படையெடுத்தல், இன்வைடிங் மூலமாகவும் ஆர் அதர்வைஸ் வந்து மைக்ரேட் ஆகியும் நிறையா பேர் வந்தனால தான் நம்ம நாட்டில் இவ்வளோ ஒரு டைவர்ஸ் கல்ச்சர் இருக்குது. So diverse races of people migrated into India by land and sea routes over time. Thus, the Dravidians, Negroids, Aryans, Alpines and Mongoloids became part of modern Indian race. ஸோ மாடர்ன் இந்தியன் ரேஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் என்னென்ன ரேஸ் வருதுன்னா, the Dravidians, the Negroids, Aryans, Alpines and Mongoloids இவங்க வராங்க. இந்தியாவோட ரிச் டைவர்சிட்டிக்கு ரீசன் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா, திஸ் டைப் ஆஃப் மூமெண்ட் அண்ட் மைக்ரேஷன் ஆஃப் பீப்புள் இஸ் த ரீசன் ஃபார் இந்தியாஸ் ரிச் டைவர்சிட்டி. நவ் வி வில் நவ் ஸ்டடி த டைவர்சிட்டி இன் இந்தியா அண்டர் த ஃபாலோயிங் ப்ராட் ஹெட்டிங்ஸ். ஒரு ப்ராட் ஹெட்டிங்ஸ் கீழே வந்து இந்தியாவோட டைவர்ஸ் கல்ச்சரை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். நவ் landforms and lifestyle diversity, social diversity, religious diversity, linguistic diversity and cultural diversity. First, landforms and lifestyle diversity. A continent is a very large area of land with various physical features such as mountains, plains, rivers and seas, and various types of weather patterns. India has all of them. So India is also known as a subcontinent. These features have an underlying influence upon the people who live in different landforms of the country. These physical features வந்து ஒரு அண்டர்லையிங் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து மக்கள் மேலே திணிக்குது. பிகாஸ் அவங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸில் இருக்கனால அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல்லையும் அவங்களோட ஒர்க்கிங் ஸ்டைல்லையும் டிஃப்ரென்சஸ் வர்றது இயல்பானது. நவ் ஃபிசிக்கல் அண்ட் கிளைமேட்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் டிட்டர்மைன் த எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் அ ரீஜன். ஒரு இடத்தோட ஃபிசிக்கல் அண்ட் கிளைமேட்டிக் ஃபீச்சர் தான் அந்த இடத்தோட பொருளாதார நடவடிக்கைகளுக்கு முக்கிய பங்காற்றுது. நவ் பீப்புள் லிவிங் இன் த பிளைன்ஸ் thrive on agriculture, while people living in the coastal areas take to fishing for their livelihood. In mountainous regions, rearing of animals is undertaken. Hilly landscapes are supported by favorable conditions for the cultivation of coffee and tea. Diversity in landforms also impacts the flora and fauna of a region. எப்படி லேண்ட்ஃபார்மோட ஃபிசிக்கல் அண்ட் கிளைமேட்டிக் ஃபீச்சர் வந்து எக்கனாமிக் ஃபீச்சருக்கு, எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு முக்கிய பங்காற்றுதோ அது மாதிரி வந்து டைவர்சிட்டி இன் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் வந்து இம்பேக்ட் ஆன் ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபனா, அந்த இடத்துல வாழக்கூடிய தாவரம் மற்றும் விலங்குகளுக்கு இம்பேக்ட் பண்ணுது. Now the plant and animal wealth of a place depends upon the natural habitat and the climate that prevails in that region. Food, clothing, occupation and livelihood of the people is closely connected with the region's natural surroundings and climate. Now landforms diversity சொல்கிறாங்க இந்த பிக்சர் மூலமாக. The surface of earth is covered with a variety of different types of landforms like valley, mountains, plain, island, desert, coastline.
இன்னும் நிறையா விதமாக வந்து அதை நம்ம டிஸ்டிங்யூஸ் பண்ணலாம். பட் இதில் சொல்லியிருக்க இந்த 6 டைப்ஸ் காமிச்சிருக்காங்க. நவ் சோஷியல் டைவர்சிட்டி, interdependence and coexistence. A community is a place where people live together with a common interest or a heritage. Our community is made up of peasants, laborers, artisans, parents, teachers, students, and many others. For a comfortable livelihood, communities depend on each other. சோஷியல் டைவர்சிட்டி, ஒரு கம்யூனிட்டி, ஒரு சமுதாயம், ஒரு சமூகம்ன்றது எப்போ ஏற்படுதுன்னா அதில் வந்து எல்லா டைப் ஆஃப் பீப்புளும் இருப்பாங்க. லைக் பெசன்ஸ், லேபரர்ஸ், ஆர்டிசன்ஸ், பேரண்ட்ஸ், டீச்சர்ஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் மெனி அதர்ஸ். இவங்க எல்லோரும் சேர்ந்தது தான் ஒரு கம்யூனிட்டி. ஸோ ஒரு கம்ஃபர்டபுள் லைவ்லிஹுட் அந்த கம்யூனிட்டியில் இருக்கணுன்றதுக்காக கம்யூனிட்டின்னு வந்துட்டாலே அந்த இதில் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருத்தரை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருப்பாங்க. இது ஒரு டூ யூ நோன்னு சொல்லி ஒரு பாக்ஸ் காலம் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் மவுசன் ட்ரம் லொக்கேட்டட் இன் மேகாலயா இஸ் த லேண்ட் ஆஃப் ஹையஸ்ட் ரெயின்ஃபால் வேர்ல்டுலேயே மவுசன் ட்ரம் வருது. இது வந்து மேகாலயாவில் இருக்குது. இந்தியாவிலையும் மவுசன் ட்ரம் தான். நவ் நெக்ஸ்ட் ஜெய்சால்மார் லொக்கேட்டட் இன் ராஜஸ்தான் இஸ் த லேண்ட் ஆஃப் லோவஸ்ட் ரெயின்ஃபால். இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய லோவஸ்ட் ரெயின்ஃபால் பெறக்கூடிய இடம் எதுனா ஜெய்சால்மார் விச் இஸ் இன் ராஜஸ்தான். ரெண்டோட பிக் கொடுத்துருக்காங்க, பார்த்துக்குங்க. Now, family and society. Families constitute the fundamental unit of a society. ஒரு சொசைட்டியோட ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் என்னென்னா ஃபேமிலி. There are two types of families, joint families and nuclear families. Families live in a harmonious neighborhood. Hundreds of neighborhoods collectively form a village and thousands of them group together in a city. The needs of people and interdependence of communities for amenities such as water, food, electricity, education, housing and so on bring us together to live in harmony. Though we are diverse in our cultural practices, we are united and interdependent socially. Now, religious diversity. Our constitution declares India to be a secular nation in which all religions are treated equally. The freedom of religion is our fundamental right. India is the birthplace of many religions and has become the home of many others. Hinduism, Islam, Christianity, Sikhism, Buddhism, Jainism and Zoroastrianism flourish in India. India is a land of festivals where people from different religions engage in many colorful celebrations in different parts of the country and coexist harmoniously. The wide variety of festivals celebrated in India is a true manifestation of its rich culture and traditions. Festivals like Pongal, Deepavali, Holi, Vijayadashami, Ayudha Puja, Navaratri, Durga Puja, Dashara, Ganesh Chaturthi, Bihu, Kumbh Mela, Onam, Miladi Nabi, Ramzan, Christmas, Buddha Purnima, Mahavir Jayanti, Guru Nanak Jayanti and Raksha Bandhan are some of the festivals that denote the cultural diversity of India. ரிலீஜியஸ் டைவர்சிட்டி இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம்னா நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் வந்து இந்தியா இஸ் அ செக்யுலர் கண்ட்ரின்னு சொல்லியிருக்காங்க. செக்யுலர் நேஷன் மீன்ஸ் திஸ் ட்ரீட்ஸ் ஆல் ரிலீஜியன் ஈக்குவலி. நோ ரிலீஜன் கிடையாது, ஆல் ரிலீஜன்னு ட்ரீட்டட் ஈக்குவலியே தான் இதை சொல்கிறோம். இங்கே கொடுத்துருக்க பிக் வந்து தோடா ட்ரைபல் பீப்புளோட பிக். இது இவங்க வந்து ஒன் ஆஃப் த பிவிடிஜி, அதாவது பர்டிகுலர்லி வல்னரபிள் ட்ரைபல் குரூப்பை சேர்ந்தவங்க இன் தமிழ்நாடு. நான் இங்கே கொடுத்துருக்கதெல்லாம் வந்து ஃபெஸ்டிவல்ஸ் பொங்கல், திவாலி, ஓணம், மிலாதி நபி, கிறிஸ்மஸ் அண்ட் புத்த பூர்ணிமா. Now, linguistic diversity. According to Census of India 2001, India has 122 major languages and 1599 other languages. 4 major Indian language families are Indo-Aryan, Dravidian, Austro-Asiatic and Sino-Tibetan. Tamil is the oldest Dravidian language. Historically, the Portuguese, the Dutch, the British, the Danish and the French came to India for trade, and their occupation of India or some parts of it has left behind a certain impact upon the culture and language of the people. Because the British ruled over the entire country for over 300 years before independence in 1947.
the English language gained prominence in India. In due course, English has emerged as an important language and a medium of instruction in schools and colleges. It is widely used in official communication and daily life. இங்கே டூ யூ நோன்னு சொல்லி பாக்ஸ் காலத்தில் கொடுத்துருக்கிறது என்னென்னா தி கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா ரெக்காக்னைசஸ் 22 languages as official languages of India. The government of India has declared Tamil as the first classical language in 2004. Apart from Tamil, 5 other Indian languages have been declared as the classical languages by the government of India, like Sanskrit, Malayalam, Telugu, like that. Now, top 5 languages spoken in India as per 2001 census. Language percentage of total population: Hindi 41.03%, Bengali 8.10%, Telugu 7.19%, Marathi 6.99%, Tamil 5.91%. Now, cultural diversity. ஸோ இதை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.